When to use speak and when to use talk in a sentence. நம்ம நிறைய பேருக்கு இங்கிலீஷில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற பல விஷயத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது ஒன்று இது. Though this sounds like a very simple topic, even seasoned speakers of English might sometimes get confused about which word to use, speak or talk in a sentence. Though the meaning of both these words is the same, there are some rules that we need to know to understand where to use speak and where to use talk. இந்த வீடியோவில் எந்த சிச்சுவேஷனில் நம்ம ஸ்பீக்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும், எந்த சிச்சுவேஷனில் டாக்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம கற்றுக்க போகிறோம். வாங்க. Welcome to another episode of What's the Right Word? I hope you will learn something new from this video. So if you find this video useful, please don't forget to like, share and subscribe to my channel if you have not yet subscribed to encourage me to make more videos like this. Speak is usually used in a formal setting. We use this word in official communications or formal conversations. உதாரணத்துக்கு ஒரு மேனேஜர்கிட்ட பேசினேன், இல்லை ஒரு டீச்சர்கிட்ட நான் பேசினேன் அப்படின்றத நம்ம குறிப்பிடும்போது ஸ்பீக்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம். We could say, I spoke to my manager yesterday, or I will speak to the teacher today. So we usually use this in a formal conversation or in a formal tone. Talk is usually used in a casual or an informal setting. So we use this word when we are referring to a conversation between family or friends. அதாவது நம்ம நண்பர்கள் இல்லை உறவினர்கள் கூட உரையாடும் போது இல்லை அந்த உரையாடலை குறிப்பிடும் போது டாக்ன்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம். For example, we might say, I was talking to Rajesh yesterday, or my wife was talking to her sister on the phone. So let's look at a few examples of how to use speak and talk in the formal and informal settings. Our counselor will speak about our issues to the collector today. If you look at this sentence, you can see that it is an official communication that is taking place between the counselor and the collector, and they are discussing something which is official. இது ஒரு அஃபிஷியலான விஷயத்தை அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுனால ஸ்பீக்ன்ற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். My mother was talking to our neighbor this morning. Now if you see, it must have been a casual conversation. எங்கள் அம்மா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்ட பேசுகிறாங்கன்னா அது ஒரு கேஷுவல் கான்வர்சேஷனாக தான் இருக்கும். ஸோ we use the word talk here. When we want to sound a bit polite, we use speak instead of talk. For example, if you cannot hear someone and you want them to be loud, then we might say, could you speak a bit louder please, instead of saying, could you talk a bit louder. Similarly, if they were too loud and you want them to tone down a bit, you might say, could you speak a bit softly. கொஞ்சம் பொலைட்டாக ஒருத்தர்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பீக்ன்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தலாம். On the other hand, if you want to be direct, you could use the word talk. We use the word talk when you want to place an order. ஒரு அதட்டலாக ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா டாக்ன்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்தலாம். We might say, don't talk, or listen to me when I'm talking. Alright, now let's look at a couple of examples of how to use speak and talk. Shanti said, I will speak to the doctor about your case. So here we use the word speak to make it sound a bit polite. The teacher said, if you keep talking, I will send you out of the class. Now here you can see that the teacher is giving an order. She is asking the students to stop talking, otherwise she might send them out of the class. We usually use the word speak when describing a monologue. That is when one person is talking and many might be listening. அதாவது ஒரே ஒருத்தர் பேசி பல பேர் அதை கவனிச்சுட்டு இருக்கும்போது அதை மோனோலாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் ஸ்பீக்ன்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துவோம். That's why we call somebody who is delivering a speech as a speaker, not as a talker. On the other hand, we use talk when we are describing a conversation between two or more people. அதாவது பல பேர் உரையாடும்போது அந்த கான்வர்சேஷனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு டாக்ன்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துவோம். So ideally, when we are using the word talk, it means more than one person is talking. That's why our teachers used to say, don't talk in the class instead of don't speak in the class. Okay, now let's look at a couple of examples of how to use speak and talk.
The audience started to clap even before she finished speaking. Now, if you look at the sentence, you can see that there is only one person who was speaking and the other people are listening. ஸோ இங்கே ஒரே ஒருத்தர் பேசுகிறதுனால ஸ்பீக் என்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். Our supervisor yelled at us saying, "Stop talking and go back to work." Now, this is very clear that many people were talking. நிறைய பேர் பேசுறதுனால தான் stop talking, talk என்ற வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறாரு. We use speak to describe somebody's expertise in a language. For example, we might say he speaks many languages like Tamil, English, French, German, etc. அதனால தான் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். டாக்கன் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம்ல. ஸோ ஒருத்தருக்கு நிறைய மொழி தெரியும் அப்படின்றத குறிப்பிடுறதுக்கு ஸ்பீக் என்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துவோம். A few examples. Maggie learned to speak 5 languages while serving in the army. He can speak English but with a little bit of difficulty. Alright friends, we have come to the end of this video and I have a small assignment for you. I am going to show you 6 sentences and each of the sentences has a blank which has to be filled with either speak or talk. You could pause the video a bit and take a good look and then post your answers in the comment section below. I hope you enjoy this video and until we meet in the next video, ciao.